Entdecken, sie fand sant en finde freundlich Dehnübungen. Die ihnen helfen, euch im Alteraktiv Beweglichkeit under Umhängung zu bleiben. Ganz ohne Geld oder Workendisk. Dieses Video richtet sich an Menschen ab 50, die ihr geschmeidig helten das Gleichgewicht und neue Energie schaffen. Jede Übung von inspirierenden Geschichten echte Menschen Beweglichkeit. Aus Deutschland, Großbritannien, den USA und Australien die durch kleintägliche Veränderungen ein Lebensgewohnheiten haben. Egelobi, sie wieder, MIT. Den Enkeln spielen Gartenarbeit Genigen oder einfach leichter durch den Alltag mit Dies Dehnübungen lassen sich leicht in ihr tägliche Routine integrieren. Vergessen Sie nicht das Video zu liken, zu abonnieren und mit Freunden zu teilen die Jung bleiben wollen. Im Creeper und Mehr haben Sie schon einmal mitten am Tag innegehalten Licht beim Schuhbinden oder wenn Sie ein Glas aus dem oberen Riegel holen wollten und plötzlich gemerkt wie Ihr Creeper dagegen hält. Ein Ziehen im Rücken, ein Stecken im Nacken. Das Gefühl, als Word die Zeit in Ihrem Creeper Sie aber was wenn Sie etwas zurückgewinnen könnten, wenn Sie mit ein paar einfachen Bewegungen wieder mehr Licht gibt, Freude und Beweglichkeit spüren, könnten ganz unabhängig vom Alter. Heute sich ichnen fünf einfache Dehnübungen, die Ihnen helfen können an Ort jenseits der 70 beweglich und abhängig zu bleiben. Diese Übungen sind genau für Menschen wie Sie gerecht in den 50ern, 60ern, 70ern oder darüber hinaus. Die weiter das Tan McTan, was ihnen Freude macht im Garten arbeiten, mit den Enkeln spielen oder sich einfach wohl im eigenen Creeper fühlen, in die es geht nicht nur Denang. Ich erzähle ihnen auch Geschichten von echten Menschen aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch aus Großbritannien, den USA und Australien, die durch dies kleinen Bewegungen neue Energie gefunden haben. Also holen Sie sich ein Sitzgelegenheit, Licht eintast und die Mahain CMIT gemeinsam entdecken, wer klein Schritt zu mehr Beweglichkeit, Stärk und Lebensfreude, Übung 1, sanfte Nackenroll, Spanning Lesson und Beweglichkeit, Zurück MIT einer Übung an, die sich anfühlt wie ein Lidwohl, für Ihren Nacken. Versamanen Nakan kanan den ganzen Körperbelassen, sei es beim Autofahren, beim Lesen oder einfach beim Rehen dort so geht's. Setzen Sie sich bequem auf einen Stuhl, die Füße fest auf dem Boden, neigen Sie das Kinn sanft zur Brust und spüren Sie die Dehnung im Nacken, dann rollen Sie den Kopf langsam, rechten Sie das rechte Ohr engert sich der rechten Schulter, zurück mit, dann nach links. Atmen Sie ruhig bügen Sie sich langsam, machen Sie etwa 30 Sekunden lang klein, kontrolliert Krisen beid, RICHTUNGN.LERNENC. Margaret kennen, 72 Jahre alt aus KNTL. Früher begann ihr Tag oft mit einem steifen Nacken, besonders das Autofahren zu den Verbolsbluen ihrer Enkel wurde Ihr Tochter schlug ihr eins. Morgens dies einfache Übung wo Margaret war skeptisch, sie hielt Sport für die Jüngeren, aber sie versekt es beim Kaffeekopf. Shan no schwinigen Tagen merkt, sie ein Verbesserung Hut matcht sie die. Nackenrollen jeden Morgen, und sagt, es ist wie ein kleines Dankeschön an meinen Körper. Dies Übung ist ideal für zwischendurch, ob beim Fernsehen, in der Couch oder beim Warten. Sie fördert die Durchblutung, lindert Spannung und schenkt ihrem Nacken neue Freiheit. Übung 2. Schulterkreisen im Sitzen, Stress loslassen, sich leichter fühlen, wenn Sie schon einmal lange im Garten gearbeitet oder schwer zu schauen getrieben haben, kennen Sie das für spontan die Übung Schulterkreisen hilft. Dies lasst los, Sie lassen dort so geht's. Setzen oder stellen Sie sich aufrecht hin. Haben Sie die Schultern langsam Richtung Ohren, als wollten Sie sagen ich weiß es nicht. Halten Sie Kursen und lassen Sie dann vollständig fallen. Wiederholen Sie das zehnmal langsam mit ruhigem Atem. Ich möchte Johann vorstellen 68 aus manchen dies Kleinhäuser bitten zu machen Wogelhauser für die Nachbarn da nordstanden im Sagen und die Schleifen schmerzen sein Schultern. Ein Freund in der Stammkneipe empfohlen ihm dies Übung. Johann matcht sie morgens beim Wasserkochen und nach einigen Tagen fällt es sich schon deutlich lockerer. Heute ist wieder wohler Tatandrung in Szene. WERKSTATT.DIESE. Bugang ist einfach, aber wirkungsvoll, ideal für stressige Tage. Sie hilft nicht nur ihrem Körper, sondern auch ihrer Seele loslassen. Übung 3. Bindung mit Stuhl, Bienstärken Alltag, meistern unser Bientragun. Mit der Zeit werden die Muskeln oft kürzer und fester. Dies Übung hilft,
sie Gesch, mittig zu, halten. So gets, setzen, sie sich auf die Vorder, Conti 1, stablen Stulls, streichen sie, ein Bein Jared aus, die Fuss, am Boden, Seon Saigon Zerdek, halten sie dies Position, etwa. 15 Sek, dann wechseln sie das Bein wiederholen sie das dreimal pro Seat lernen sie Susanne kennen. 75 Jahre alt aus Hamburg, sie liebte ihr Spazierenge am Elbe für MIT ihrem Golden Retriever Max Doc MIT, der seit worden ihr Bein mood, die Kurse ihr Physiotherapeut, siegt ihr die Zubang an de Susanne Beauté, sie abends beim Fern sie haben einen Age woken, später war sie wieder voller Energie MIT Max unterwegs, dies Denong stärkt die hinteren Oberschenkel entschieden für Balance an de Mobilität, sie brochen nur einen Stoll, und ein paar Minuten Geldübung für seitlich Denang, stehen gleichwicht. Underkramid, stärken ein gutes Gleichgewicht ist im Alter besonders wichtig. Dies Sanfett-Übung hilft ihr Körper mit zu aktivierten. So geht's, stellen Sie sich hüftbreit hin, heben Sie den rechten Arm über den Kopf und niegen, Sie sich sanfett nordlinks, Sie sollten ein, Dehnungen entlang der rechten Körperseite, halten Sie Kurs, dann mit Zurück, und die, an der Seat denen, dreimal pro Seat. Wurmigsched kann die Übung Orchim sitzen machen. Robert 67 OES Leipzig, war leidenschaftlicher Golfer, doch plötzlich ließ sein Gleichgewicht das Schwunggefühl fällt. Sein Tochter Yogalehrerin siegt dies Übung. Robert matcht sie täglich im Garten und die spürt bald mehr Stabilität. Sein Golfspiel würde wieder besser und das Lakilnik-Ket Zurück des Denong aktiviert ihr sittlichen Bauchmuskeln, verbessert ihr Haltung, unterschenkt ihnen ein sicheres Körpergefühl. Übung 5, sitzend, wirbelschwellend, Rutschen, Entspannung Beweglichkeit vor ein gesander Rücken ist die Basis für fast Jedbug. Dies Dreadhang hilft die Wirbelsbull. Geschmeidig zu halten. So geht's, setzen Sie sich aufrecht auf Innenstell liegen Sie die Arme über die Brust, als würden Sie sich selbst umarmen, drehen Sie den Oberkörper sanft nordwärts schauen, Sie über Ihr rechte Schulter halten, Sie dann mit Zurück, unser linken Seat, dreimal pro Seite. Linda, 73, AOS Freiburg, liebt das Stricken, das lange Sitzen matcht ihren unteren Rücken steif ein Bekannte aus. Dem Hande Beizkreis siegt ihr dies Übung Linda begann. Sie render Verbpausen zu machen underbald strick sie wieder stundenlang ohne Schmerzen, dies Drehung elgest Spannungen im Unterrücken, anhielt Faith dabei, flexibler zu bleiben ideal für alle. Die will sitzen, dies Dehnübungen helfen, und wie diese Gewohnheit werden alle, von wie Bungen sind, sanft leicht, zu sitzen, und Seelen auf, die wichtigsten, Berick am Nack, Schultern, Bein, Krippe mit Underrücken, des best Sie brochen Kinder aus Stang, nur wenig Minuten am Tag. Der Schlüssel ist die Regelmäßigkeit. Fangen, Sie klein, an wie leicht, MIT eine Übung am Morgen beim Kaffee oder abends vor dem Schlafen. Kombinieren Sie die Übung MIT, ETVOS, Scannen, wie Musik oder einem Lieblingsfilm, wenn Sie auf Ihren Körper hören auf sanfett Art beginnen, dranbleiben werden Sie merken ihr Körper bedankt sich MIT mehr Energie mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude, Jets sind, Sie dran, welch Übung mit 10 CLS ersts, ausprobieren, die Nackenroll am Morgen, die Beinübung beim Fernsehen, teilen Sie es gern in den Kommentaren ich bin gespannt auf Ihr Erfahrungen, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, schenken Sie uns einen Daumen hoch, abonnieren Sie den Kanal und teilen Sie das Video, MIT, einem lieben Menschen, der sich auch wieder beglücklicher fühlen möchte, bleiben Sie aktiv, bleiben Sie basic und denken Sie daran jeder Tag ist eine Chance, sich besser zu